Lesson 1. The discriminant and the nature of the roots of a quadratic equation. Dito na tayo sa examples. Examples, find the value of the discriminant and determine the nature of the solutions or roots of each equation below. Kani equation number 1, pangitaan daw nato ni siya og value sa discriminant. Kwaon nato ni value of the discriminant. Mala tong pangitaon og atong i-determine ang nature of the solutions or roots. Okay. Kana atong pangitaon. So example number 1 is x squared minus 5x plus 6 is equal to 0. Ano ni? Example, x squared minus 5x plus 6 is equal to 0. Para makuha na to iyang discriminant o iyang roots, at tuwa sa ning solve ang solution or the expression. Okay. So ang gani pag-solve, ato ang kwaon daan ang value sa A, value sa B, o value sa C. So ang value sa A is equal to 1. Value sa B is equal to negative 5. Value sa C is 6, positive 6. Okay. So karon ma-solve na nato. I-transpose na to ang value sa B. Pilay value sa B? Negative 5. So kaning B diri ilisa na to ni og negative 5. Then i-copy na to ang squared. Then copy ang minus 4 or negative 4. Then unsa man tong value sa A? Natay value sa A na 1. Open and close 1. Okay, next is letter C. Value sa C is 6. And then continue solving. Negative 5 times negative 5 is equal to positive 25. Then copy this one 4. Then i-multiply nato ning duha. 1 times 6 is equal to 6. Yan. Next, multiply sa po nato ning duha. So copy 25. Then negative 4 times 6 is equal to 24. Then the sign is negative. Negative 24. Yan. So 25 minus 24 is equal to 1. So 1. So this is now our final answer, which is from money siya ato ang value of discriminant. Ang answer niya, mo na gitawag nato na value of discriminant. Ang answer ana niya. Dayon, kaning value of discriminant, this is our value which is positive 1, di ba? Positive 1 man siya. So, ato ang value is positive 1. Dili na ito na makita tanawa. Values of the discriminant is positive 1.
So atong value karon sa discriminant is positive 1 man, so belong siya diri positive. So atong value is positive na siya diri. Kani diri positive and a square ay an perfect square kung ang value nato pod sa perfect kung value po nato sa discriminant is perfect square, partner ni silang duha. Either ani nilang duha positive ba or ay positive ba or perfect square. And then kung ang value nato sa discriminant kung positive siya or perfect square, ang ato ang nature of the solution or roots is two different rational numbers. Matawag nato siya two different rational numbers. Okay? Since atong answer diri ron is the value of the discriminant is positive man siya, this is 1. This it can be a perfect square sad siya. Kana perfect square is ma-multiply nimo na ma-square nimo. So 1 times 1 is equal to 1. Mao na siya ang perfect square. So pwede po siya perfect square, pwede po siya positive, a rational number which is positive rational numbers, di ba? So since mo na tong answer, ang ato ang nature of roots is it is positive, rather positive. It is positive, and then positive, and i-appeal na lang ng perfect square in a perfect square. Positive and a perfect square. So since that is a positive, so ato ang sumpay niya, ato ang nature of roots is this one. Partner niya. Okay? So ato ang nature of roots Sa kong example. nature of roots is no yun, two different rational numbers. Yan. So ato ang nature of roots is two different rational numbers. Kaya ato ang value of discriminant is positive. Okay. Pero ang value po nato sa discriminant nato is perfect square. Ato apong nature of roots two different rational numbers gihapon. Let's continue. Kung ato ang answer or ato ang value of the discriminant, kung positive and a perfect square siya, ang ato ang nature of the solution or roots is two different rational numbers. Mao na atong nature of the solution or roots. Kung ato ang answer sa discriminant or ato ang value is positive and a perfect square. Next, kung ato ang answer sa or ato ang value of the discriminant is positive but not a perfect square. Positive siya ang number pero dili siya perfect square. Ato ang nature of the solution or roots is two different irrational numbers. Irrational numbers na siya. Then next, kung ato ang answer gani is 0, so ato ang nature of the solution is two equal rational numbers. Next, kung negative gani atong answer, automatically ato ang nature of the solutions is two different imaginary numbers, meaning that is not real numbers or not real. Okay, so let us continue to example number 2. Example number 2 is x squared plus x
minus 5 is equal to 0. So before nato siya ma-solve, itaon sa nato ang value sa A, B, and C. Value sa A is 1. Value sa B is again 1 Japon. And value sa C is negative 5. Na. So substitute na rin ta diri. Value sa B is 1. So 1 squared. Then copy negative 4. And then value sa A is 1. So open and close. 1. Then next is C. The value of C is negative 5. So negative 5. Okay. So multiply na nato ni ning 1 and negative 5. So copy lang. Dapat ay squared. 1 times 1 is 1. So 1 ang answer. And then copy minus 4 or negative 4. Then multiply. 1 times negative 5 is negative 5. Okay, sulod niya sa parenthesis. Then next, kanila po itong isolve. Copy ang 1. Dayon 4. Negative 4 times negative 5 is equal to positive 20. Yan. Positive 20. Anong positive man siya? Kaya mag-multiply ta nilang duha, the same sign, kung multiplication, kung the same sign ang numbers, the sign of the answer is always positive. Okay. So it is equal to 1 plus 21 is 21. Okay, so atong answer karon is sama ni siya, amni na bilong. This is our value. This is our value of the discriminant. Manali atong discriminant. Value of the discriminant. Manali atong value. Yan nahamlin na bilong ang 21. Tanaw na to diri. Value of the discriminant. Unsa man to siya? Positive. Okay, right? Positive ang 21. Positive siya pero perfect square ba siya? Perfect square naman. Perfect square ba ang 21? So, ang 21 dili siya perfect square. So, dili siya pwede dili sa positive and a perfect square. Next, positive but not a perfect square. So, positive ba ni? Positive ang 21. Perfect square ba? Not perfect square. So, dili siya nabilong. Ato ang values of the discriminant is positive but not a perfect square. So, ang ato ang nature of solution niya is two different irrational numbers. So, ang nature niya, nature of roots niya is two different irrational numbers. Yan. So, mawala ang nature of roots niya. Direct na lang ako na nature of roots na akong isulat. Okay. Yan, that is our example number 2. Okay, proceed na tayo sa number 3. Example number 3 is x squared minus 4x plus 4 is equal to 0. So, ang value nato niya is value nato sa A, B, and C na natay value. Balo naman mumukuha ng value niya. A is equal to 1, B is equal to negative 4, and C is equal to 4. Then, ato na po niya siyang isolve.
Hindi na lang pandaling. Okay. So, i-substitute na itong value sa B. Sa itong value sa B, negative 4 squared. Ngayon, ang values, copy ang negative 4. Value sa A is 1. Value sa B, ay sa C rather, is 4. Ayan. So, multiply. So, negative 4 squared, negative 4 times negative 4 is equal to positive 16. Yan. Ito na siyang squared na. Negative 4 times negative 4 is equal to positive 16. Yan. Then copy 4. Then multiply 1 times 4, that is positive 4. Then copy 16. Then multiply again this one. Negative 4 times positive 4 is negative 16. So, our answer is 16 minus 16 is equal to 0. Okay. This is our value of the discriminant. Value of the discriminant. At least our value of the discriminant is 0. So since tanaw na to diri kung 0 man, yan. Value of the discriminant is naa siya sa 0. So kung 0 man siya, ato ang nature of roots automatically is ato ang nature of roots. So equal rational numbers. So to equal rational numbers. Yan. 0 man ato ang discriminant. So ato ang nature of roots is 2 equal rational numbers.